nanda-tanuja kiṅkaraṁ patitaṁ viṣame bhavāmbudhau kṛpayā tava pāda-paṅkaja sthita-dhūlī-sadṛśaṁ vicintaya. O son of Mahārāja Nanda, Ó filho de Mahārāja Nanda, Kṛṣṇa, Kṛṣṇa, I am my eternal servitor. eu sou seu eterno servo. Yet somehow or other, E ainda assim, I have fallen into the ocean de alguma maneira ou de outra, neste oceano of birth and death. de nascimentos e mortes. Get me up from this ocean of death Por favor, me tire deste oceano and place me as one of the atoms e coloque-me como átomo at your lotus dos seus feet. pés de lótus. Shloka. Então esse é o shloka. It looks very simple but very, very complex. Ele parece muito simples, mas é muito, muito complexo. Not simple at all. Não é simples. The first thing Chaitanya will address, there are many things in one place. Há Many muitas coisas things. num lugar só, mas a primeira coisa que o Sr. Chaitanya Mahaprabhu mencionou, The first thing here is a primeira coisa é our material body nosso corpo material, in the material world. no mundo material. With all the experiences we undergo. Por todas as experiências a quais somos submetidos. Then Então, the soul, a alma, our position. nossa posição, It's also addressed here. é também mencionada aqui. The last thing Chaitanya pointed out here is an appeal to be reinstated in our original position. A última coisa que é mencionada pelo Sr. Chaitanya Mahaprabhu é um apelo para estar na posição dele. Like this morning, we're talking about birth. Como nessa manhã estávamos falando de nascimento e morte, Confronting everyone. confrontando todos. Whatever we try here, O que quer que tentemos aqui, whatever positions we get, qualquer posição que consigamos, any planet, qualquer planeta, any species, qualquer espécie, it will end the same thing, acabará da mesma maneira, death. morte. It's something everybody will experience. Isso é algo que todos experienciarão. But Nascimento e morte. for having this material body, Ter este corpo material it's a serious problem. é problema sério. Lord Sabdev said it's a great mistake we ever made. Lord Sabdeva. Rashavadeva. O Senhor Rashavadeva disse que é grande erro nós estarmos nessa posição. A big mistake we have made. É grande erro que cometemos. And he advises all of us E ele aconselha todos. never to repeat it again. Nunca repitam isso. No nam paramata vikarma jadindriya prita aprenoti tat sadu madye jato admanayan asat api klesada asat deha. You see, the word he uses is very, very strong. Vê, as palavras que ele utiliza são muito fortes. Paramata, Paramata, madness. loucura. It's not madness. Não é loucura? How does a mad person behave? Nossa. Eat in a garbage bin. A pessoa come lixo, Eat in a garbage bin. comendo ali na lata de lixo. Is not? Não é?
When we look at our eating cinema, what is it? E quando olhamos para nossa alimentação material, o que que é? Fish, meat, eggs. Ovos. That is what everybody is working seriously for. E é isso para que todos estão trabalhando seriamente. I have seen Na Nigéria eu vi one big hotel. grande hotel. People go there, As pessoas vão lá, especially weekend is packed full. Packed full. e lá está cheio, está carregado no fim de semana. If you meet these people on the road, E as pessoas And give them a na book. estrada, na rua, give a book. você dá um livro para elas. It's too expensive. Ah, é muito caro. It's expensive. É caro. They will spend Eles vão gastar just one night. uma noite. What's a book cost? How much? Quanto custa uma estadia? Maybe- Um livro. Custa um livro. Less than $1. Em dólares. Menos de $1. Menos de $1. Less than $1. Menos de $1. It is too expensive. É muito caro. But for this hotel, Mas para esse hotel, they're going to spend $20. eles vão gastar $20. For what? Pra quê? Rotten fish. Pra peixe apodrecendo. That is for the fish. Isso é pro peixe. What of the other, like chicken, Outras como galinha. the drink, E os bebes, né? As bebidas. all like garbage. Todos são lixo. People spend that money. E eles vão But gastar it's not isso. expensive. Mas não. Pra isso não é caro. So when our acharyas use words, we should try to understand what it means. Então, quando os acharyas usam palavras, devemos tentar entender o que elas significam. Pramata, madness. Matar, loucura. It's too expensive to spend É caro half a demais dollar. gastar meio dólar, So we're going to spend 50, mas aí você gasta 50, $100 100 for pra rubbish. lixo. It's not madness. Não é loucura? It's not madness. Não é loucura? And you see, the whole world is like that. E eu vejo, o mundo inteiro é assim. In Mauritius, Em Maurício, McDonald's restaurant is very close to Phoenix Temple. o McDonald's é muito perto do templo. Very close, Muito perto. like this Assim, and that. Como aqui e lá. Yes, like this. This is called, that is Esse McDonald's. aqui, ali é o McDonald's. There's a street in between that they marketed the. É uma rua. So in the Hare Krishna temple, No templo Hare Krishna, 5 cars, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 carros. 5 1, 2, cars. 3, 4, 5 carros. Mr. McDonald, Estacionamento do McDonald's, the cars os carros full the street cheiam, eles to enchem that a side, rua até to o this outro lado, side, and the aquele lado, compound aquele, is full of cheio cars. de carros. How much money they spend there? Quanto dinheiro eles gastam ali? For what? Pelo quê? Garbage. Lixo. It's garbage. É lixo. So they say this is Então madness. quando ele diz isso é loucura, We have made a mistake accepting this body which is driving everybody crazy for nothing. nós cometemos um erro muito grande de aceitar esse corpo que está levando todos a loucura por nada. We use our life to dig our own grave, Usamos a nossa vida para cavar a própria cova, working very hard to go to hell. trabalhando muito duro para ir para o inferno. But we have no time for Krishna. E não temos tempo para Krishna. Too expensive to buy. Caro demais para comprar. We're going to livro. spend $500. E eles gastam $500.
One night, $500, one night. $500 uma noite To finish. no hotel e acabou. Business. Então ele diz, não use esse corpo para criar outro corpo que vai ajudar a aumentar a loucura. This body. Este corpo. The demand for this body. Uma necessidade por este corpo. Making everyone to suffer unnecessarily. Que está fazendo todos sofrerem desnecessariamente. Especially devotees. Especialmente os devotos. Our suffering is what? Nosso sofrimento é o quê? Krishna consciousness? Consciência de Krishna? Our suffering is because of no Krishna consciousness. Nós estamos sofrendo porque pela ausência da consciência de Krishna. The demands of this body As necessidades desse corpo make everyone to suffer in this fazem world. todos sofrerem neste mundo material. Because we don't hear. Porque não escutamos. We don't hear. Não escutamos. Chaitanya is lamenting our cessation. Chaitanya Mahaprabhu está lamentando a nossa Our associação. cessation. And he used another word here, somehow or other. E ele usou uma palavra que, de alguma maneira ou de outra, What is the meaning of this word? qual é o significado dessa palavra? Somehow or other. De alguma maneira ou de outra. Means two places. Nesses dois lugares, These words are used. Two essas palavras places. são utilizadas. Śikṣāṣṭakam No Śikṣāṣṭakam and prasadam prayer. e na oração da praçada. Somehow or other we are fallen. De alguma maneira So, tem que cair. so what does it mean by somehow or other? O que ele quer dizer com de alguma maneira ou de outra? Then we'll look at fallen. Then we'll look at the word fallen also. Então vamos olhar a palavra But first of cair. all, what does it mean? Somehow or other. De alguma maneira ou de outra. You don't know why that had happened. You don't know. Você não sabe. No exact. Você não sabe No exatamente. exact explanation how it has happened. Você não tem exatamente como So que it aconteceu. could be this or it could be Podia that. ser assim, podia ser daquela outra maneira. Somehow or other. De That's what it algum means. jeito ou de outro. That's the meaning. É isso que significa. Then fallen, Então, if you say cair, fallen, se você diz cair, fallen has different levels, so different angles. a queda tem diferentes ângulos. There is a gross fall. Eles dizem queda grosseira, There's gross fall. é uma queda grosseira, Philosophical fall uma queda filosófica, or downfall. ou Downfall, uma queda say- livre, The soul fell from da alma, spiritual world or whatever. dos mundos celestiais e espirituais. Fall is not just Queda one side. não é só de lado. Fall from the spiritual. Cair do espiritual, Fall from a consciousness. If you fall from a consciousness, you may still be in the same place, cair da consciência significa que você esteja even no the mesmo same lugar, body. no mesmo corpo. If you fall grossly, Se você you may cair still also be in the grosseiramente, same place. também estará no mesmo lugar. So someone fall down Então, se alguém cai from the regulative principle. dos princípios regulativos, You are still in the same body, ele ainda continua no mesmo corpo, the same environment, no mesmo the ambiente, same different situation, em situações diferentes. but it's a fall. Mas ele caiu. So a É fall uma queda. has different meanings. Então a queda tem diferentes significados. It's philosophical fall. Queda filosófica. Fall from principle, regulative principle. Cair de princípios regulativos. Physical fall, Queda física. may fall and break. Às vezes cair e quebrar That's a physical fall. é uma queda física. There are many falls. Quedas. That is why it is complex. It is complex. Por isso é complexo. É complexo. Because these things are here. Porque esses And Chaitanya Mahaprabhu is begging, Senhor Chaitanya Mahaprabhu implora, please por favor, return me back to my original position. coloque-me na minha posição original. We have fallen from our position Eu caí da minha posição as Christian servant. como servo de Krishna. So please return us to our original position. Então, por favor, me coloque de volta na posição original. As well as the items Assim como pequenos átomos at the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu. sobre os pés de lótus do Senhor Krishna. He's begging.
Ele está implorando. Son of Mahārāja Nanda. Son of Mahārāja Nanda. Ah, filho de Mahārāja Nanda. Put me back in my original position. Coloque-me de volta na minha posição original. Our original position is that of a servant to Kṛṣṇa. A nossa posição original é do servo de Deus. So one is returned back. One is who has returned back to original position as eternal servant to Kṛṣṇa. Então, quando alguém retorna à posição original como servo de Kṛṣṇa, Fully. completamente. See, I was saying that the fall has different meaning. Eu disse que a queda tem diferentes significados. A person who has returned fully to his or her position A pessoa que retornou completamente as an eternal servant to Kṛṣṇa como eterno servo de Kṛṣṇa, may still be in the material world here. can still be, Yes. ainda assim pode estar no mundo So material. is he falling or? Isso é uma queda ou não? But he's back to full service. Mas ele voltou ao serviço completo, 100%. 100%, Full. completo. So that person fell from where? Então essa pessoa caiu de onde? But now the person is back fully to his or her service to Kṛṣṇa. Essa pessoa voltou completamente para o serviço para Cristo. Rendering service completely, no reservation. Completamente sem reservas. I mean, devotees Muitos who devotos are fully fixed in Krishna consciousness. completamente fixos na consciência. But they're still here in the material world. Mas eles ainda estão no material. Like Rupa Goswami said, Como o Rupa Goswami disse. Iha yasha hare dhasye. Niklasu api avasta. One who is fully engaged in consciousness Aquele que está completamente absorto na consciência de with the Cristo, com senses, sentido, the mind, a mente, the intelligence. inteligência. Jivan Mukta Sa Uchate. He's a liberated soul. Ele é uma alma liberada. Why here in this material world? In this material world, not in the spiritual world. Here in this material world, Nesse mundo material mesmo, ele adquiriu it's isso. a liberated soul, É uma alma liberada. fully engaged in his or her Krishna Completamente consciousness. engajado em sua consciência de Cristo. And Krishna is enjoying his or her service. E Krishna está desfrutando do seu serviço. By material A world. pessoa está aqui no mundo material. So, Então, what to say about that person? The person is still falling. o que dizer sobre essa pessoa? Como dizer? Ela caiu? He's back to the service, Porque ele está de volta ao serviço. which is our original occupation. Que essa é a nossa posição original. And a person is doing this fully. E a pessoa está fazendo isso completamente Krishna's full satisfaction. para satisfação total de Krishna. He is connected back to Krishna. Ele está conectado de volta com Krishna. And according to Rupa E Goswami, de acordo com Rupa Goswami, it's a liberated soul, é uma alma liberada. fully liberated. Completamente. Because he's living fully in Krishna. Porque ele vive completamente em Krishna. No difference. Não há diferença. It's a complex verse. É um verso complexo. Somehow or other, De alguma maneira ou de outra, we fail. caímos. So it's a very difficult word. Very, very difficult É uma word. palavra muito difícil. Or we fell from Vaikuntha, or we fell from in between Vaikuntha and the material world. Ou caímos de Brahmajyoti. Vaikuntha, ou entre Vaikuntha e mundo material. Because if you look at the word tatasta, tatasta means in between. Se olharmos a palavra tatashta, significa entre. In between. In between means there are two things. Entre significa Here the as spiritual duas world, coisas, mundo espiritual, here the material world, material in the middle. e o meio. It is our situation, tatasta. É a nossa sucessão, tatashta. So if you look carefully, what does it mean? Se olharmos com cuidado, o que significa? Tatasta. Tatashta. In between, Sobre, entre. in the middle of two things. No meio de duas coisas. And the Prabhupada said, Daí you Prabhupada, can decide to come here, you can decide to go there. Você pode decidir. These are clear words. They are very, very clear words. Então, é como. Clay? Very clear. Ah, o very clear. É muito claro. É muito claro. If you're in the middle, Se você está no meio, middle means you are not here, you are not there. significa que você não está lá. But you're in the middle. Tatasta, that's what it means, tatasta. In between the spiritual and the material world. Espiritual This ou is material. how É assim tatasta. que eu compreendo. That we are not in the spiritual world. Que nós estamos no mundo material. We're in between. Espiritual. Estamos entre. And we decided to fall this side. E decidimos
Because this side is easier. Porque esse lado é mais Tatasta. tatasta. In between. Entre. And now we are begging to be reinstated. E agora estamos implorando para ser reestabelecido. Reinstated, there's another word. Reinstated. Ah, reestabelecido ou reinstalado. The word reinstated means something you were doing before. Esse termo significa que é algo que você fazia antes You are out of it e que você está fora. and you want to go back there. Quer voltar para lá. That is why it's complicated. É por isso que é This is complicado. complicated. Look at it from Tatasta point, Veja pelo ponto de tatá. then look at it reinstated. Veja pelo lado de reintegrado ou reiterado. Tatasta. Tatasta Reinstated. e reiterado. It also has to do with the É consciousness. difícil fazer com a consciência. One is reinstated Alguém está reiterado consciously conscientemente, because one can stay here porque ao estar aqui and you are somewhere thousands of kilometers away from you e tem alguém milhares de quilômetros longe de você, with the particular object you love so much in your mind. com aquele objeto que você particularmente tem tanto That is na sua reinstatement. mente. Isso, That is also reinstatement isso é uma reiteração também. É because you are connected back to que você está conectado de volta the com person you have Deus. disconnected from before. Então você desconectou, né, fisicamente. Now you are connected back, so you are reinstated. De novo, você se A reintegrou. reinstatement. É uma reintegração. Complex. Complexa. Diferente. We are here swimming in the ocean of birth and death. Estamos aqui nadando no oceano de nascimento e de morte. Vast ocean. Um vasto oceano. Birth and death. Nascimento e morte. This is our material situation. Essa é a nossa situação material. And we are so mad. Estamos tão loucos Any species you get, que qualquer espécie deve... we think that is all and all. That is all and all. Ah, on and off. All and all. On and on. One and all. All and all means that this is complete, nothing else. Ah, ok. Então toda espécie tem essa sensação de que está completo, não existe nada além disso. We have anybody we have. Anybody we have. Qualquer corpo material que tenhamos, We identify with it fully. nós identificamos com ele completamente. It's our problem. Esse é o nosso problema. Even Indra, Até Indra, the same situation. a mesma situação. Such a big demigod, O grande semideus, the same experience. a mesma experiência. He took the body of a hog Ele teve um corpo de um javali and was fully e ele estava convinced as a hog. convencido que ele era um javali. He forgot he was a demigod. Ele esqueceu que era um semideus. Very powerful, highly exalted person Muito poderoso e exaltado. as a hog. E ele estava Was virou um busy javali. E ele estava in the ocupado hog com life. javali, na vida de javali. and enjoying that. E desfrutando daquilo. When the Brahma saw him, Quando o Sr. Brahma viu, he was amazed. ele ficou impressionado. This is Indra Esse é Indra? eating stool, Comendo fezes? fully satisfied with this. Completamente satisfeito com isso? Gulab Jamun is gone. Do lado de Oh my alguém God. acabou? Nice stool, replaced. Boa, onde está? But Indra did not care. Mas Indra não ligava. He was simply busy with that. Ele estava simplesmente When the ocupado. Brahma said, Indra, go to where? Quando o Brahma Outro disse, Indra, volte pra onde? You mean they have a fresh stool like this in heaven? Vocês têm fezes frescas assim no céu? This is our situation. Essa é a nossa situação. Any situation we are, we identify with it as everything. Qualquer situação que estivermos, nós nos identificamos com ela completamente. See how powerful lucid energy of Kṛṣṇa is. Então essa poderosa, é como poderosa a energia ilusória de Kṛṣṇa é. So 𝐶 is begging. Então Chaitanya Mahaprabhu This will be our situation. que essa deve ser a nossa We should situação, beg, que devemos not just reciting, não só recitar, not just reciting não this recitar isso every morning toda manhã and then forget. e aí depois esquecer. While reciting, Enquanto recita, we should be conscious, devemos estar should conscientes think e
pensar, meditate meditar on Lord Chaitanya Mahaprabhu, no Senhor Chaitanya Lord Kṛṣṇa. e no Senhor Kṛṣṇa. Please return me back to my original position as an eternal servant at your lotus feet. Por favor, me reintegre de novo à minha posição original como servo nos seus pés de lótus. It should be from the heart. Deve ser do coração. When we pray like this, Quando imploramos assim, it will have a meaning. terá significado. Only praying like this, Só orar assim, reciting like that, recitar como papagaio, without sem understanding, compreensão, doesn't make sense. não faz sentido. Doesn't make sense. Não faz sentido. We do this regularly every day, recite, Nós fazemos isso recite. regularmente, todos os dias, recitando. But we don't have any feelings. Não tem, você acaba não tendo nenhum sentimento. The Śikṣāṣṭakam prayer, A oração do Chaitanya Śikṣāṣṭakam to us, que o Senhor Chaitanya deu para nós so powerful. é tão poderosa It takes us que vai nos levar from de canista to prema. para prema. The stage where we are now. O estado em que estamos agora, The first mantra o primeiro mantra, dealing with our narratas. ele liberou os nossos Anartha Nivriti. anartha libriti, In the first verse. 𝐁𝐡𝐚𝐤𝐵 marjana. 𝐁𝐡𝐚𝐤𝐵 marjana. Cleaning. Limpeza. At the first one. Esse é o primeiro. In the association of devotees. Na associação dos Bhajana Kriya. Bhajana Kriya. Number 3. Number 3 is verse 3 is Bhajana Kriya. Esse é o verso 3, Bhajana Kriya. We are practicing, Estamos praticando, chanting the holy name. cantando o santo So nome. Chaitanya will build our attitude, Então o Senhor Chaitanya construiu nossa a positive mentalidade, attitude, uma atitude positiva our activities. perante as nossas atividades. Because Porque if you do devotional se service você fizer o serviço without the devocional complete understanding sem a compreensão total, or ou the mood we use in practicing our Kṛṣṇa o humor consciousness que utilizarmos na prática da consciência has de a Cristo, lot to do with our progress. tem muito I put it. Bhajana Kriya Bhajana Kriya, to Anartha Nivriti. anartha libriti. Text 4 and 5. Textos 4 e 5. Text 4 and 5. Textos 4 e 5. The glimpse of perfection, of purity is there. Há uma fração de pureza, se vê uma fração de pureza. After Anartha Nivriti, Depois de anartha libriti, what is next? o que vem depois? After Anartha Nivriti, Depois, when all the anarthas are going off, depois que todos os anartas estão saindo, the cleansing is a limpeza going on. está ocorrendo. What next? What do you O que experience? vem depois? O que você experiencia? The taste. O sabor. The taste Sabor. shows that, Mostra. or it shows the quality of the food we are eating. O sabor mostra a qualidade da comida que estamos comendo. So text 4 and 5 is Então, coming texto to 4 e this. 5 é sobre isso. Está chegando nisso. All right. Tudo bem? So if a devotee follow this Então, se um devoto seguir isso, consciously, conscientemente, we are sure to experience transformation. a certeza de experienciarmos This transformação. transformation. A transformação. We are becoming Estamos nos tornando, when we're having taste for something, quando estamos tendo gosto it's por very algo, natural to be attached to é it. natural se atrair por isso e se apegar a isso. Attachment is the proof of the taste. Apego é a prova do sabor. This will be 6 and 7. Isso será no 6 e no 7. The taste is there. O sabor já está ali. Nishta. Nista. From Nishta, E de nista, the soul is already pure. a alma já está pura. From Nishta. De nista. Some residues is there, but from Nishta, Existem alguns resquícios ali, mas em nista, purity a pureza is manifest. está manifesta. From there we are free. E de lá estamos livres. We can experience Para poder experienciar the result of our practice. o resultado da nossa prática. Because the taste is already there that is wonderful. Porque o
is thirsty. já está ali. Our attachment is becoming increased. Nosso apego não Once parar. attachment is increasing, Uma is vez que o increasing. apego aumente, This time we are fixed. estamos fixos. This time we fixed. Estamos fixos. We are fixed in Krishna Fixos em consciousness. consciência de Krishna. That is purity. E aí, From there, we are free from karma. From here, dali estamos livres de karma, from nista. de nista. In some cases, not in all Em cases. alguns casos, não em todos. In some cases, most cases, Na maioria. from nista we are free from karma. De nista já estamos livres de Our karma. activity does not produce result again, Nossas negative atividades results. não produzem resultados negativos. Because after this is Porque bhava. depois, After nista is bhava. então depois de nista, So karma is free. Então karma neutro. So Livre. from here we have reached Então aqui nista. alcançamos nista. It is expected, Então é esperado que, according to Srila Bhakti Dhira Damodara de Swami, acordo com o Srila Bhaktisiddhanta Saraswati a devotee who has spent 15 years in this movement, 15, 15, um devoto que passou pelo menos 15 anos neste movimento should be qualified deve kata. estar qualificado para ouvir Kṛṣṇa atentamente. Intimate dealings of Krishna with the gopi. You should be qualified to hear. Você estaria qualificado para ouvir os passatempos íntimos de Kṛṣṇa. Just like it's expected. Assim como é Srila esperado, Prabhupada recommended então Srila we recomendou. should start Bhagavatam from first canto Comece o Bhagavatam do primeiro canto to ninth canto. até o nono. Why? Porque When we go to ninth quando canto, você chegar no nono canto, we should be pure. você deve estar puro. So that the 10th canto, Então assim, quando you're on chegar the no lotus décimo, face of Krishna. você verá o rosto lótus de Krishna. Now we are participating with Krishna's E aí enjoyment. você participará do desfrute de Krishna. But it doesn't work like that in general Mas não case. funciona assim na maioria But dos this is casos. it's Mas expected. esse é o esperado. Just like Assim as we como are practicing Krishna consciousness estamos praticando consciência to this level, neste we nível, should be on nista. deveríamos estar no nível de Our nista. karma is not O terminated. karma já terminou. We don't have karma again. Que você não tem mais Our karma. activities Nossas are atividades no more under não karma. são mais não estão mais sob karma. Is liberating Estão liberadas to the self, para o eu. liberating É to libertado our associates. também para os nossos associados. Vivenciar isso. But this is the expectation of our acharyas. Mas essa é a expectativa dos nossos acharyas. We should pray nicely. Que devemos praticar bem. So when we get here, Então aqui, you see here Śikṣāṣṭakam is already showing the symptom of purity or lamentation. então o For- Chaitanya Mahaprabhu já está mostrando. You don't lament, you don't see our situation. Nós não lamentamos se não vimos So nosso lamentation when we see our helpless situation. Então a lamentação vem quando nós enxergamos a nossa situação desamparada. A person who very simple will not see his or her lamentable situation. Uma pessoa que é muito pecaminosa não vê a própria situação que é lamentável. Like Indra, Como Indra. he didn't lament his Ele situation. não lamentava a sua It's okay. situação. This is life. Isso é vida. I'm enjoying. Eu estou desfrutando. Isso é que é vida. It's enjoyment. So what are you talking? Então por que você This está falando fresh isso? tool Essas, in heaven essas fezes frescas with no many céu, piglets, terão muitas, 24 24, babies at a time. 24 bebês de uma vez ele teve. It's enjoyment. Ele está desfrutando. A person who has transcended this ignorance A pessoa que entendeu essa ignorância has entered into transcendence. entrou no transcendente. We will lament our situation. Ela lamentará. Or just see how we are just suffering here Ela verá como se for fosse nothing. sofrendo por So nada. what we consider enjoyment Então como você considera is desfrute? completely É useless. completamente inútil. Especially devotees Especialmente entre who are devotos suffering que estão sofrendo unnecessarily desnecessariamente. because Porque functioning within the body. nós ainda estamos funcionando dentro do corpo. Functioning Dentro, within the body, funcionar dentro it do means corpo that significa que we have no clear understanding não temos compreensão clara of the difference da diferença between the soul and the body. da alma e do corpo. We can still be in the body Nós podemos ver o ser dentro do and corpo not be attached to this body. e não estar apegado. We use the body Podemos usar este corpo for our perfection. para a nossa perfeição. But Mas we are not on that level. não estamos nesse nível. We are still suffering Nós ainda sofremos due to unnecessary attachment to this body. devido a apegos desnecessários. Unnecessary. Desnecessários. Not just attachment, unnecessary Só to the body. apegos desnecessários. Śikṣāṣṭakam is lamenting here. Se o Chaitanya lamenta aqui
Why? Por quê? He has passed through these unnecessary Ele já things. passou por essas coisas desnecessárias. Now we can see, you can have a glimpse of the soul. E agora ele tem uma visão muito rápida da There is alma. experience Há uma experiência of the reality. na realidade. So one will naturally feel humble. Então, naturalmente, uma pessoa se And sente lament. humilde e lamenta. Oh, Kṛṣṇa, Oh, Kṛṣṇa, I'm not qualified eu não sou qualificado to be there. para estar ali. Mas, Please, por favor, bless me me abençoe as a dust como uma poeira at your feet. nos seus pés. That is our situation. Essa é a nossa This situação. is the experience of a person who is making advancement in Krishna Essa é a consciousness. experiência de uma pessoa que está avançando na consciência de Krishna. So we're supposed to be here now. Então, deveríamos estar aqui agora. This is our expectation. Essa é a nossa expectativa. Hare Krishna. Hare Krishna. Comment or question? Comments? Actually, coming from Bhakti Dhira Damodara Swami, that he have mentioned to me when I inquired about this point of falling and why we fall from where and how come to happen. And he said that the only place that you actually had the chance to choose Kṛṣṇa or Maya is actually Gokul, not Goloka. Goloka is already transcendental, and those who are already into the mature world also don't have that chance. But in Gokul, they can see the two, like 5,000 years ago when Kṛṣṇa was. Please translate. Então, o Prabhu mencionou que ele está fazendo comentário, porque indagou sobre isso para Bhakti Dhira Damodara Swami, de onde nós caímos, de onde nós viemos, né? Mahārāja comentou que o único lugar que você poderia ter essa opção, essa escolha, seria em Gokula, não em Goloka. Goloka é o mundo espiritual, seria em Gokula, né? Aqui no mundo material. Like 5,000 years ago, Kṛṣṇa was here. Sim, Kṛṣṇa estava aqui há 5.000 anos atrás. And people were seeing him. E as pessoas viam ele. And like he gave the example of the Bhagavatam when the wives of the Brahmanas. Ele, para comprovar isso, ele deu o exemplo do Bhagavatam, das esposas dos Brahmanas. Both of them, they were free to choose either I accept Kṛṣṇa or not. Ambos tinham a opção de escolher se eu quero Kṛṣṇa ou They não. were actually free to choose. Eles eram, na verdade, livres para escolher So naquela they were in that point of Tatashta to choose. Então elas Kṛṣṇa estavam or na not posição de Kṛṣṇa. Tatashta, Kṛṣṇa ou não Kṛṣṇa. The wives chose Kṛṣṇa. Loka, it's already transcendent. You don't have it because you're already back to Kṛṣṇa. Então, de acordo com a conclusão de Bhakti Dhira Damodara Swami, seria este o ponto, onde você realmente tem acesso ao mundo, à escolha material ou Kṛṣṇa, não no mundo espiritual, porque lá só tem energia espiritual. So where do we come from to Gokul? Where did you come from to Gokul? Mas a questão é, de onde você veio até Gokula? Where do we come from to? De onde nós viemos para até chegar em Gokula? Krishna's body? We know that ultimately everything and everyone comes directly from Govinda Adipurusha, from the original Govinda and Goloka Vrindavan. Sabemos que todos vêm originalmente de Krishna Govinda, do Krishna de Vrindavan, vem direto dele. Sarva Karna Karana is the cause of all causes. So ultimately, even Bhakti Vinod Thakur mentions that this is all also part of Krishna's pastimes. That he's the one who is directing all these things. Sarva Karana Karana? Então seria isso, Sarva Karana Karana, de que ele é a causa de todas as causas e por isso até mesmo esse mundo material é parte das vidas de Krishna, é parte dos passatempos e da vida de Krishna. Somehow or other. And then the second comment, like I was contemplating about all the verses of Śikṣāṣṭakam from 1 to the 8,
E o comentário também sobre os versos do Śikṣāṣṭakam, do 1 How ao 8. the progression is so perfect. Como o progresso é tão perfeito. And each verse, if you take is Sambandha Vidya Prajna, is perfectly there. E cada verso que você levar, Sambandha, Videya e Prayojana estão perfeitamente ali. Yeah. I only grasped that, but I couldn't go deep because Eu só entendi isso, mas não consegui I could aprofundar, feel there is porque something. sinto Each verse is que, complete in itself. There's already Sambandha Vidya Prajna. sinto que em cada um desses versos há Sambandha, Videya e Prayojana. Questions? Uma pergunta? I have a small question. So, when we are reading and meditating, we are supposed to know where we are, because we are supposed to know our level. So, when one realizes that, okay, I'm in this verse and I do feel that I understand what this verse is saying to some extent, but you are somehow or another also stuck on a level that you cannot go further from that. So how can we seek for help into improving our realization and practical practice, so we can actually absorb that verse completely? Otherwise, when you're not able to understand the further verses because you're stuck in some part of the process. So how do we detangle the situation? Perguntei, então quando você está lendo os livros, esses versos, supostamente nós devemos entender onde nós estamos, né? Refletindo como espelho, né? Saber, esse verso eu identifiquei na minha realização que eu tô neste humor, tô neste verso, né? De alguma maneira conectado. Mas às vezes a gente sente que a gente está estagnado naquilo, ou um pouco antes, e não consegue passar para os outros humores, né? Experienciar as outras coisas, mas que alguma coisa que a gente não entende está acontecendo e como que a gente pode meio que nós para desenvolver melhor, né? Para conseguir seguir com os outros versos que representam nossos estados. Prayer. Orações. Pray for disentanglement. Ore para que o Senhor desfaça os nós. You need help. Você precisa de ajuda. Prayer. Ore. They're saying that they have no questions. Okay, thank you very much.